Йоу, what's up? И с вами Бородатый Лингвист. И я, как и обещал, пытаюсь вывести канал в прежний режим, да, пытаюсь сделать так, чтобы видео выходили как можно чаще. На этом видео, ну вот на этом, вот то, что я сейчас сниму, на нем, я надеюсь, наше видео не закончится. И дальше будет еще много-много нового интересного. Огромное спасибо, я сейчас говорю искренне, мне безумно приятно, что после моего такого долгого отсутствия видео про скайенг, оно реально залетело, и оно, ну, зашло в тренды, как минимум, моего канала. Ну, в смысле, знаете, там есть у меня топ-10 видео, грубо говоря, последние 10 видео, да, и там показывается, какое видео самое популярное. Так вот, скайенг на третий день вышло на топ-1, и круто, спасибо вам большое, это очень круто. То есть я понимаю, что у меня не какие-то залетные ребята, да, а то, что люди, они смотрят, они ждут моих видео, и они меня всегда поддерживают, это мне безумно приятно, поэтому спасибо большое, я знал, что у меня такая классная аудитория. Трилогию про скайенг мы будем завершать скоро, да, будет скоро, я точно знаю, что будет еще одно видео про skyeng, и я надеюсь, там мы уже найдем что-нибудь получше. Но вообще, конечно, последствия у этого видео, они тоже были. Я не знаю, кто следит за моим инстаграм, подписывайтесь на мой инстаграм, между прочим, там много всего интересного. Я там сторисы всякие смешные выкладываю, там всякие такие штуки рассказываю. Короче, все новости такие внутрики, да, они у меня в инстаграме, поэтому подписывайтесь. Так вот, реакция от skyeng на это видео была, и мне написали, и мне даже вернули деньги за мои уроки, вот, то есть, ну, именно мои, которые были на уровне Advanced, мне вернули деньги и сказали, что преподавателя уволят. Я, честно говоря, не знаю, мне даже немножко неловко с этого, потому что, ну, как-то, блин, из-за меня человек уволен, я не знаю теперь, куда он пойдет, есть ли у него возможность дальше работать и так далее. Мне немножко с этого неловко, но и с другой стороны приятно, что skyeng приняли меры, и это еще раз показывает, что касается их менеджмента, что касается всех вот этих вот аспектов, они в целом хорошие, то есть здесь никаких претензий нет, там постоянно, опять же говорю, менеджеры созваниваются, разговаривают, узнают, что вам нравится, что не нравится, и потом меняют преподавателя. Мне, кстати, писали в комментариях и в личку, что студентам попадался какой-то не очень преподаватель, и после того, как они попросили его поменять, сразу же меняли, и уже там подбирался преподаватель более какой-то квалифицированный. Поэтому не стесняйтесь, если вы занимаетесь skyeng, не стесняйтесь просить, не стесняйтесь требовать того, чтобы вам сменили преподавателя или чтобы вам вернули деньги за то, что преподаватель не выполняет свою работу таким образом, каким он ее должен выполнять. Вот, ну, надеюсь, мой ролик этому стал такое небольшое подтверждение. Этим самым мы и поможем skyeng и сами не будем оставаться в дураках. Ну и в прошлом ролике я рассказывал, что у меня запускается новая рубрика, где я хочу пиарить молодых преподавателей. Ну или не обязательно молодых, просто настоящих хороших преподавателей. Потому что мне часто спрашивают, мол, Кирилл, вот ты все засираешь, а где же тогда учиться? Что же тогда делать? Вот ответ на вопрос. В этой рубрике я буду показывать вам уроки преподавателей, которые действительно умеют работать, которые действительно умеют преподавать, и я надеюсь, что вы там найдете себе настоящего учителя. То есть, таким образом, я буду выступать некой биржей, только я не буду не получать никаких процентов. Просто, ну, я надеюсь, партнерочка будет капать. Так что более усердно смотрите эту рубрику. Кстати, наверное, так ее назову. Биржа Преподов. Я думаю, так это и будет. Биржа Преподов, чтобы все знали, что там да как. Итак, а сегодня я вам хочу рассказать про Дарью. Вот что Дарья пишет о себе. Меня зовут Даша, 27 лет, с отличием закончила магистратуру и бакалавриат по лингвистике. Стажировалась в Германии, где сдавала предметы по методике преподавания иностранных языков. Есть CELTA, C2, CAE, TKT, 3 модуля. Все сканы, все доказательства вы видите на экране. Дарья мне скинула план урока, и, знаете, здесь видно руку мастера, скажем так, потому что я сам свои планы урока никогда так подробно не расписываю. Здесь видно, что здесь прям работа такая плотная. И именно так вот эти методисты селты, которые на это уделяют огромное количество внимания, то есть план супер объемный. Дело в том, что там пометки есть для меня, там есть в принципе пометки для нее, то есть такой план, он как бы уже изначально показывает твое отношение к работе и к урокам. Такой план показывает то, что ты готов к трудностям, показывает то, над чем ты работал в прошлых уроках и что ты хочешь улучшить, и какие трудности могут возникнуть у ученика. По сравнению с этим, мои планы это просто, знаете, типа какая-то, я не знаю, ну просто схематичная какая-то фигня. Здесь опять же видно, что план написан на английском языке, сразу опять же видно TKT и CELTA, да. У нас в универах, ну по крайней мере у меня, учили писать на русском. Здесь я не вижу никакой разницы, если хотите пишите на английском, хотите пишите на русском, мне как бы без разницы. Вот значит сама цель урока. К концу урока мой студент выучит значение, форму и произношение и сможет использовать модальные глаголы вероятности, скажем так. Можете поставить на паузу, сами ознакомиться. В целом тут понятно, что
самая основная цель, то есть она же здесь и выделила это в плане урока, что здесь у нас будет именно практика говорения, да, и будет усвоение грамматического материала. И знаете, мне очень понравился вот этот вот небольшой такой творческий подход и то, как она вот это слово deduction, да, она связала с Шерлоком Холмсом, связав это значение как бы с русским языком. My first question for you. Who is he? Sherlock Holmes. What's his job? He's a detective. Right. Have you read anything about Sherlock Holmes? Yeah, when I was a child, I read, I don't remember clearly, notes about the Sherlock Holmes, the name of the book. So you have some experience, yes? Yeah. Some understanding of what it's all about. Okay. The methods that detectives use to solve the cases, what do we call them sometimes? Sherlock had a very famous method. Deduction. Exactly. Absolutely. So, deduction is when you didn't really see yourself how something happened, but you have some facts that make you think that something must or might be true. So you use your logic. It's my cat in the picture. And my cat is on a scratched chair. So my cat kind of damaged the chair. Yeah. I didn't see it myself, right? But I understand that my cat was the only living creature in my flat. And using my logic, I can deduce that it was my cat who scratched the chair. So I can say, it must be my cat who scratched my favorite chair. Have you ever had something like that with your home pets? Or No, after the ferret, I haven't had pet. Yeah, some people are so unlucky. Their home pets can really do this nasty stuff. Получилось очень прикольно, потому что этим она задала весь тон урока, дала понять студенту, как мы будем работать, что у нас именно будет проходить и что мы будем делать. То есть, как именно нам здесь могут помочь те или иные модальные глаголы. Она этого не говорила, да, но тем не менее это становится понятно. И знаете, что очень классно, что она использовала видео, очень классно, что она использовала видео с субтитрами. Это очень здорово. Okay, then let's start. A cane bottle. You have not used the logical principles which I constantly expound. Sherlock Holmes is cheerful, so Sherlock Holmes must have a case. Pa! See what you can make of that, friend Watson. Okay. My first question. How did Sherlock Holmes feel? He excited, maybe. Exactly. He was excited. Okay. I was just checking if you know this word. Okay. Cheerful. Excited. Well, and how did Watson understand that he had a case? Because of Sherlock Holmes' поведение, как будет? Behavior. So it's irregular, maybe for Sherlock. It was
unusual, right? Unusual, yeah. Mhm. For Sherlock, that Dr. Watson decided that he gets a new case. That's right. That's good. Okay. I totally agree with you. Let's continue. Can you see my screen? Yeah. Okay. So, okay. Well, again, you said that he understood, yes, that he might have a case because Sherlock looked, Cheerful. yeah, or happy. Yeah. So do you remember what did Dr. Watson say about Sherlock? In this video, Yes, maybe you remember the sentence. I don't remember clearly. He said that said about deduction. Sherlock told about it. Then Dr. Watson said that so Sherlock Holmes is cheerful. So he got a new case. Yeah, so Sherlock Holmes must have a case, Must he have, said. yeah. Very good, exactly. Must have a case. So, Pasha, what do you think? Was Watson sure that Yeah. he... And how do you understand that he was sure? Because of he used his deduction and say must have. Yes. So absolutely sure. So this must shows us that he was sure indeed. Yeah. Exactly. Use the modal verb must. Yeah. And today we speak about how to make deductions. И самое крутое, что она это и расписала. Она все подробно расписывает, для чего и видеоурока, зачем нам нужно, тоже вот можете ознакомиться. Еще один классный аспект плана урока, то что она выразила трудности, которые могут возникнуть у студента. И вот после небольшой разминочки, скажем так, введение, да, у нас начинается введение грамматики. То есть она уже начинает давать студенту грамматический материал. И здесь она пишет, что она не хочет, чтобы этот урок превратился в лекцию. Точнее, чтобы эта часть урока превратилась в лекцию. То есть она не хочет, чтобы она говорила 100% времени, она хочет, чтобы студент также участвовал в этом. И здесь она пишет решение этой проблемы. То есть здесь она не объясняет правило таким, какое оно есть, да? Она дает студенту возможность самому понять, что там за правило, да? То есть дает возможность студенту самому разобраться в том, что же это правило, как это правило выглядит. Modal verbs of deductions. Of course, we are not going to talk about every single, tense and so on. We only take some of them today. We are talking about them in the present, in the past, and we are also talking about them in two different situations when we are what? When we are sure or and not so sure. Exactly. So let's try to deduce the rule. In our video, Dr. Watson said what? He must have a case. Yes. Is it about present or past? About the present. And was he sure or not? Yeah, he was sure. True. So let's try to deduce the grammar rule. We use he, which is a subject. Then what do we use, Pasha? Must. And then? Have. Have is which part of speech? I think it's part of
Is it a verb. noun? Oh, yeah. Verb. Yeah, exactly. In which form? First, second, third? First form. Exactly. Form 1. He must have. Okay. So, absolutely right. We use must plus the verb in which form? First. Oh. Yes, first he must have a case. Let's think that it was in the past and he was also sure. Then he would have said which sentence? Can you read? He must have had a case. Right. So again, we say he, subject. What comes then? Must have. Must. Yes, must have. And then comes a verb in which form? In third form. Right. Yes, third, right. So the structure will be what? He must have. Plus? Plus verb in third form. Absolutely. Very good. Must have plus verb in form 3. Довольно много терминов, на мой взгляд, но учитывая, что студент B1, как у него указано, возможно, это не так плохо. Хотя довольно сложно студенту все эти вещи на английском, но это просто вопрос привычки на самом деле. Тут каждый сам решает, как хочет делать, но суть в том, что все было опять же на языке целевом, да, и это больше погружало студента в обучение, скажем так, и в усвоение грамматического материала, как мне кажется. И по этому отрывку мы прекрасно видим, что да, действительно, студент увлечен. Да, можно сказать, что, возможно, это прошло не так гладко, как она хотела, все равно она здесь говорит больше, чем студент, да, и это можно предположить, что оно похоже каким-то образом на лекцию, но все же студент вовлечен, а это самое главное. Он вовлечен, и он сам пытается сделать правила, да, на основе всего этого. И это очень здорово. Это действительно неплохой такой материал, чтобы студент не уснул, чтобы ему не стало скучно, чтобы он постоянно был в уроке. Это очень хороший момент. Дальше, после этого, когда она ввела уже этот грамматический материал, она показывает основные ошибки, которые могут возникнуть. Но, опять же, она не просто говорит, что вот есть такие ошибки, не совершай их. Она спрашивает у студента, что здесь не так, как это исправить и что с этим делать, что тоже на самом деле является очень хорошим приемом. Look at these 3 sentences. Each of them has a mistake. Can you please explain why they are wrong? The first one. He must have a case. Absolutely. Because we use have. Yeah. And even though he is third person singular, yes, like maybe we want, yes, to say has, yes, but after modals, we would say have, right. В данном случае студент снова вовлечен, и это помогает ему лучше запомнить. Это, конечно же, хорошо. Ну и самое главное, что он все это проговаривает, что тоже очень важно. После этого Дарья рассказывает основные правила произношения, и заметьте, сразу же идет отработка. Okay, good. So, he must have had a case. It is a full form, but we can make it shorter. We can contract it. So, I can, of course, say he must have had a case, but I can say shorter. He must have had a case. Must have. So, we can make it sound more natural. Listen, he must have had a case. He must have had a case. Can you repeat, please? He must have had a case. He must have had an interesting case. He must have had an interesting case. He must have had a dangerous case. He must have had a dangerous case. Right. Let's play a very short game, also on pronunciation. Can you still see me on your screen? Yeah. Okay, yeah. Very good. I'll show you how it works. Can you see the notes? Yeah. Can you read it? Buy a wrong book. I say must. You say
a short form. He must have bought a wrong book yesterday. Okay. So I'll say the modal, and you say a short form and in the past. In Like the past. must. He must have bought a wrong book yesterday. Okay. Speak to Might. He might have spoken to. He might have spoken to the president. Good. Okay. Must. He must have been a fashion model. Она дает ему карточки, и потом на основе этих карточек студент должен вот использовать ту самую информацию, которую он получил. Сразу же, моментально он начинает все это проговаривать. То есть заметьте, что студент здесь, опять же, несмотря на то, что это введение грамматического материала, он говорит, он работает. Далее идет задание на отработку самой грамматики, то есть на усвоение грамматического материала, а не на отработку произношения. Я тут особо ничего говорить не буду, просто посмотрите вот этот вот кусочек, и дальше я дам свои комментарии. We are going to do task number 1. We have 10 sentences, and I want you to reformulate the sentences with must or might in the present or in the past. It's a detective story, and we do the first task together. Can you read this? I'm sure Jack hated Harry. Right. So the speaker is sure. So which modal verb do we use here? Must. Is it about present or the past? About the past. Right. So the speaker is sure, and it's about past. So Jack must have hated Harry. Absolutely. Very good. Okay. It's 100% sure that Harry has feelings for Jack's girlfriend Mary. It's also about the past. Are you sure? No. Why about is the it present? Why is it present? Because Harry has feelings now. Yes. It's about present. Так. Harry must has feelings for Jack's girlfriend Mary. Harry must have feelings. Yes. Must have feelings. Exactly. Must have. So we don't forget that after must, even if it's he, she, it, third person singular, we anyway use have. Okay, good. То есть это, скажем так, не просто банальный перевод фраз каких-то, да, или просто, ну, по сути, это можно сказать, что это просто раскрытие скобочек, но это раскрытие скобочек не просто у тебя есть целое предложение, да, а тебе уже нужно самому подумать, как это предложение составить, ну, грубо говоря, да. При всем при этом у нас также запоминается вот этот вот небольшой паттерн, да, might have, или там must, или must have и так далее. Тут еще опять же классно, что идет практическая отработка степени вероятности, скажем так, степени уверенности между might и must. И студент, опять же, самостоятельно это прорабатывает. Это действительно очень и очень хорошо. И дальше, вы не поверите, не дается какая-то еще кипа информации, не дается еще целая куча заданий. Нет, ничего этого нет. Дальше у нас идет отработка, только уже более самостоятельно. Здесь не дается никакой лексики, здесь просто даются картинки. The next task,
will be this. You are given a picture and you work as a detective. You have to understand what might have happened to the person in the picture. For example, what might have happened to this woman? Maybe this woman might drink maybe lemon juice. Okay, so she might have drunk. Yes? Drunk. She might have drunk lemon juice. Yeah, can be. Can be. Yeah. Or she might have eaten a lemon or even two. Yeah. Okay. So here we've got 6 pictures. Can you do the same? Okay, why might she be angry? She might have might have been hungry. Maybe. Yeah, that's I think a legitimate reason to be angry. Yes. But by the way, there is even a word, an adjective in English, hangry. When you are hungry and when you feel, and that's why you feel angry. So you are hangry. Hangry. Yes. Hungry, yeah. It's about me too. When I'm hungry, I'm hangry. Okay. So she might be hungry, or she might have been hungry. Okay. Здесь уже работает более самостоятельная речь, то есть здесь уже студент вспоминает весь тот пассивный словарный запас, который у него был, грубо говоря, да, весь тот, все те слова, которые он знает, он пытается их использовать с грамматикой, которую он только что прошел. И это тоже очень и очень хорошо. То есть настолько частое повторение вот этого вот грамматического материала, это то как раз-таки, что я говорю. Это как раз-таки показывает, как нужно работать со студентом. Это то как раз, почему я критикую все эти курсы. Когда, допустим, вы проходите какую-то грамматику, да, вам дают, грубо говоря, целое время, дают сразу 3 формы, и что хотите, то с этим и делайте. Здесь же нет, здесь мы видим уже 2 разных задания, это 2 разные активности, но при этом делают они одно и то же, по сути дела. Они закрепляют вот это вот грамматическое правило. Да, здесь вы можете сказать, ну мало, вот знаете, там всего 2 аспекта. Да нет, посмотрите, тут и прошедшее время, и настоящее, и might, и must. То есть, по сути дела, грамматической перегруженности здесь нет. Здесь именно столько, сколько может дать студенту, чтобы он запомнил, чтобы он смог вот это вот в своей голове переработать за урок. И опять же, все через говорение. Все происходит через говорение. Он везде говорит. Это очень и очень круто. И что же происходит дальше? Вы не поверите. Дальше у нас снова идет говорение. Дальше он снова развивает говорение. И опять же, здесь у нас идет уже более интерактивный элемент. Тоже, кстати, очень классное задание. Здесь даются картинки, и здесь он как детектив, как бы Шерлок Холмс, здесь он может представить себя Шерлоком Холмсом, он здесь использует ту самую грамматику и составляет картину преступления. Pasha, now you also have a good job offer. I employ you as a detective, and we're gonna have some new case, an important case. So you must deduce what happened based on the pictures that I'll show you. So you'll have to recreate the story from those pictures. You can put them in any order, and you don't have to use all of them. You work alone, you take some notes, some keywords, so you prepare yourself before you tell me, and you try to investigate, to explore, to discover what might have happened.
So what's your task? What do you need to do? I need to see the picture and then deduce what happened on them to match them in one lane, maybe story lane, and I need to recreate the story. Exactly. Which grammar could be helpful for you to describe? I think grammar that we have taught that we've just talked about, right? And namely what? So must and might. Exactly. You can use them in present, in past, whatever you like. Okay. So I will demonstrate you these pictures. You first look at them. If you need any words, you ask me. I'll help you with them. And I give you some time to work alone, to take notes, keywords. You don't have to write the whole sentences, just keywords. And after, and when you are ready, you tell me, Dasha, I'm ready. I can share my detective story. And here are the pictures. Okay, I think I'm ready. Okay. So, Detective Pavel, tell me about what might have happened. What should we do? What has happened here in this house? It must have been a burglary. When we went to the room where we were вызвали called. Yes, good. When we were called, we talked to the woman, and she said that her ring was stolen. We can see the chaos in her room and the broken window. So we decided to find any fingerprints, but we failed. The burglar might have dressed gloves. So, И, кстати, тоже, опять же, очень классно, что Дарья написала о том, какие проблемы могут возникнуть. Что студент может сильно увлечься этой игрой, скажем так, и забыть использовать грамматику. Ему нужно об этом напомнить, чтобы он знал, что это задание не просто так, да, не просто, чтобы он там что-то наговорил, а чтобы он использовал те самые слова, да, которые необходимы. И это круто. Для чего это задание? Оно закрепляет ваш грамматический материал, да, закрепляет усвоение грамматического материала и плюс развивает вашу монологическую речь, что тоже неплохо. Но, опять же, на этом все не заканчивается. То, что он говорил свободно, он говорил сам, он говорил без подглядок, без какой-то лексики, да, без уже грамматики, да, этой. Теперь Дарья просто должна найти его ошибки или же найти что-то хорошее, то, что он сказал. То есть это задание не проходит впустую. Okay, but anyway, a good story, thank you. Let's analyze some of your sentences. Some of them are really good, but something needs to be corrected a little bit. Okay? So, I will write them now, and you say what's wrong, what's perfectly fine. I think it's correct. Me too. Perfect. It must have been a burglary. Good. What about this one? I think we should use might have dressed. Might. Yeah. We can use might, but if you are sure, you were just sure, right?
if you were sure, then why not? It depends on how you perceive the situation. So, if you are sure, why not? Yeah. I think it's correct. I don't know. It's almost correct, but I wonder about this word. About the dress. It's about a big part, maybe, of clothes. Yeah, with gloves, we usually wear. Yes. So, and this is which form? The burglar must have wear. Is it regular or irregular? Oh, it's irregular. Where, wore, worn. Yeah. So, can you say it again correctly? The burglar must have worn gloves. Right, you are good. Здесь идет анализ его ошибок, и он же сам их исправляет. Не Дарья ему говорит, как надо, а она ему говорит, посмотри внимательней. Вот обрати внимание на это. А может, тут все-таки как-то не так? Это тоже очень и очень хорошо. Потому что даже когда вы разбираете ошибки, студент должен над этим работать. Нельзя просто давать лекцию студенту. Лекция — это один материал, да? Это один вид занятия. Здесь урок, где вы должны в первую очередь практиковать свои навыки говорения и так далее. Но опять же, он там выделил говорение, значит, должны практиковать говорение. Вот в чем дело. И, в принципе, на этом весь урок закончен. Вот час целый мы отрабатывали грамматику. Было очень аккуратное введение этой самой грамматики. Задавался тон урока небольшой, да, как бы объяснялось нативно, что означает вот эта вот грамматика и для чего она используется. С помощью интерактива, с помощью видео, с помощью Шерлока Холмса, человека, про которого знают все. То есть это действительно здорово, это действительно неплохой урок. Дарья сказала, что этот урок она составила сама, это не из какого УМК, она сказала, что она не хочет просто брать и штудировать учебник, да, то есть она свои уроки составляет самостоятельно, что круто, да, если вы, таким образом хотите составить вот уроки, да, у вас должен быть четкий подготовленный план, то есть у вас должен быть, скажем так, свое КТП, да? Должна быть ваша программа. То есть как завещала Кейт Финит, вы берете язык, кидаете его на бумажку и выставляете вот так вот все темы, которые есть. Но опять же, не только грамматические темы, должны быть лексические, все должно быть очень равномерно, все должно быть очень правильно, и вы должны разделять и грамматические материал, лексический. Но если вы составляете самостоятельно весь урок, то это, конечно же, вам похвала. Я, опять же, не вижу ничего плохого в том, чтобы работать по учебнику, потому что учебник — это отличный опорный материал, и если вы, допустим, преподаете своим студентам по каким-то хорошим изданиям, да, по каким-то хорошим УМК, то без проблем. То есть не поймите неправильно, я не хочу, чтобы там молодые преподаватели мне создавали что-то свое, уникальное и так далее. Нет, берите учебник, занимайтесь без проблем. Просто я должен видеть вашу структуру урока и как вы интерпретируете те или иные задания, как вы вводите грамматику, как вы вводите лексику, как она отрабатывается. Берете вы все из учебника или, может, у вас какие-то свои задания. В общем, короче, как-то вот так это и происходит. Что касается еще урока Дарьи, она составила небольшую рефлексию, она показала там, где она оговорилась, или там, где она что-то не поправила, не услышала. И я даже, честно говоря, не хочу вам показывать это, потому что это просто бессмысленно. У нас у всех есть оговорки, плюс занятия через интернет, или даже если бы она была не через интернет, все могут оговориться, все могут как-то там неправильно услышать. Это все нормально. То есть я даже не буду придираться и не буду говорить, урок проведен хорошо. Мне самое главное структура урока, уровень преподавателя нормальный, то есть вот все сертификаты, все, что хотите, все смотрите, произношение нормальное, все окей, то есть мне никаких проблем здесь нет. Да, действительно, я тоже услышал пару оговорок, ну и что? Кто не оговаривается. Такое бывает со всеми. Единственный совет, который я могу дать Дарье, более подробно расписывайте то, что вы будете говорить, чтобы у вас прям вот план урока составлялся, как раз таки были фразы, как у вас, допустим, было, где вы задавали ему какие-то вопросы или какие-то предложения, там как раз таки тоже было написано, что вы говорите, да. Вот можно просто чуть более подробно, практически каждую свою фразу выписать, но это уж как хотите, тут уж просто мои личные рекомендации. Еще, конечно же, можно докопаться до того, что тут просто монологическая речь, где вообще диалогическая речь, что он сам с собой разговаривает, это вообще какая-то фигня. Нет, на самом деле это тоже имеет место быть, потому что дело в том, что Дарья изначально написала, что у нее будет только affirmative sentences, то есть будут только утвердительные предложения, да.
ни отрицательных, ни вопросительных не будет, да, то есть вот когда вот мы будем вводить вот это, тогда уже можно будет составить и диалоги, и как раз-таки позадавать, поотвечать на вопросы, и тогда уже будет как раз-таки развитие диалогическое. Итак, чтобы подытожить, еще пару моментов, которые я хотел бы сказать, то есть что касается ошибок, Дарья исправляет их очень красиво, то есть она никогда не говорит, не-не-не, неправильно, давай-ка ты лучше вот так вот скажи, да, то есть она сама вводит ученика на то, чтобы он исправил свой ответ, или же она просто слышит, если он скажет, что вот неправильно, она же повторяет, чтобы это звучало правильным. Очень еще понравилось, как она подсказывает новые слова, допустим, вот со словом behavior, да, то есть она знает, что ученик знает это слово, и она ему подсказывает его по частям, чтобы он сам дошел до этого. Плюс, да, Дарья была абсолютно вежлива, абсолютно корректна, очень приятно было смотреть на ее урок. К структуре у меня претензий никаких нет, то есть тут все прекрасно, опять же, сделано, как мне кажется. Довольно неплохой, интересный творческий подход, и единственный момент, который меня немножко, скажем так, выбивал, когда Дарья постоянно в конце предложения говорила yes. But unfortunately, in real world, that's not always like that, yes? Вроде как это чисто такая русская штука. На английском языке, как правило, говорят right. It's an apple, right? Right? То есть it's an apple, yes. Как... Я такого не слышал. Может, оно есть, но я просто не слышал. Ну а так, в целом, опять же, повторюсь, претензий нет. Мне кажется, что все прошло довольно неплохо. Пишите в комментариях, как вам понравилось, не понравилось. Инстаграм Дарьи в описании, ссылочка на Дарью в описании. Также я сам план урока, рефлексию и все материалы, которые Дарья мне скинула, я выложу на Google Диск. Хотите, смотрите. Но, опять же, если вдруг вам нужен преподаватель, я не вижу никаких причин, чтобы не посоветовать вам Дарью. Поэтому переходите, напишите, спросите, что да как, и, может быть, вы сможете составить свое расписание. Как видите, Дарья может работать через интернет, Дарья может работать удаленно, онлайн, поэтому, в принципе, проблем у вас возникнуть не должно. Ну, вот такая вот получилась рубрика. Спасибо большое за просмотр, спасибо огромное Дарье за то, что скинула свой урок, спасибо огромное за такой подробный план, за рефлексию. В общем, огромное спасибо. Мне было очень приятно, что меня смотрят такие профессиональные педагоги. Мне очень приятно, что я надеюсь, что я смогу вам как-нибудь помочь. Ну и, собственно, ждите дальше, ждите новых видео. Почта в описании, скидывайте мне, вот будете также блистать, как Дарья сегодня, скажем так. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, пишите обязательно, понравилось вам, не понравилось, что, как на ваш взгляд, было хорошо, что плохо, что получилось, что не получилось. Опять же, я знаю, у меня много очень педагогов, профессионалов, поэтому пишите, я думаю, Дарья в комментариях с вами подискутирует. Ну а на сегодня все, и ни в коем случае не забывайте, что английский — это слишком изи. Пока!